But one of the things that we are doing is actually to coordinate all government programs geared towards peaceful election, and this is one of them. But even in our day-to-day activities, one of the things that we have done as Ngao is to ensure that we team up with the key institutions and departments within the county, and one of it is Iebc. We have done voter registration. We have supported the Iebc. We know that that exercise has just concluded recently to ensure that those who did not register to get votes so that they can exercise their democratic right. That is one of the things we have done as a county. Number two is to ensure that we put measures in place geared towards enhancing security. One of the things that we have done is to reactivate our peace committee. Last week we also hosted the National Steering Committee on Peace, and we talked to the peace committees in all the sub-counties to reactivate the peace committees and the Nyumba Kumis. And one of the key things which is also our mandate, is to do sensitization through public forums and public barazas. So ideally what we are doing is liaising and consulting and collaborating and supporting all institutions geared towards peace to ensure that we will have a peaceful election. We are also talking to politicians, of course, through the Iebc to sensitize them on the election laws so that they understand what is required of them. And they are also very key partners in this. So that is some of the issues that we are doing among many others. For us to be able to have a credible, transparent election, peace is very important. It's a major ingredient in the election process. So we collaborate with them and all other stakeholders so that as we move towards the election, we have a peaceful process. The law is a law, yeah? So when somebody breaks up the law, we also have other agencies of the government which are supposed to ensure that that law is followed, yeah? For us in the Iebc, our work is to conduct the elections, yeah? We do not have prosecutorial powers, but we work closely with the DCI. We work closely with the DPP, Office of the Director of Public Prosecutions, so that when we also, because we are also monitoring, we also do monitoring in terms of ensuring that there is peace. When there are issues, of course, they are reported, and the DPP, together with the DCI, who are the agencies involved in that process, will always take the process of ensuring that whoever has broken the law, then the law will take its own course. Found doing that, although sometimes it is normally very difficult to really monitor it, then we have a law that is specifically supposed to deal with that. Wanasiasa wakiamua njia ya amani, kutakuwa na amani. Wasipo incite watu, hakutakuwa na incitement. So this one is targeted kwao especially. Na viongozi wale wabako hapa, to make sure kwamba wananchi wote, especially wa hii area yetu, eneo ya Mount Kenya, unajua kila mtu anataka kupanda mlima. Wakipanda mlima, wapande kwa amani. Hiyo ndio message yetu. Watu wakipanda mlima, wapande kwa amani. Na ningependa kushukuru wakazi wa Embu kwamba viongozi wamekuja hapa wote na kuja kula hata shida yote. Tunapenda ku-encourage Embu iset example kwa hizo counties zingine kwamba wanaweza kuja watu wa sera zao bila kuwa na ghasia yoyote. Once there is violence, as hiyo is a criminal act. Kwa hivyo iko na investigation, hiyo ni kazi ya DCI, but we work with them kubanisha wazi nini ilifanyika. So furugu ikifanyika yenyewe it becomes a criminal act. You know, so as we in the preventive part, na mtu akifanya incitement, lakini kama ni furugu yenyewe kama ilifanyika Kondele, hiyo ni under the DCI, na pia wanafanya upelelezi na sisi na itabadi kazi nini ilifanyika. Madam CJ ali announce kwamba kuna koti special zimewekwa kando kwa maana ya mambo ya hate speech. Nairobi, Mombasa, Kisumu, I think ilikuwa na Eldoret na Nakuru pia zilikuwa koti 5 judiciary wametenga ku fast track hizi cases za hate speech. So wale wanasiasa ambao wanafikiri itakuwa kama hapo awali mambo yabadilika, tuna work closely na DPP na CJ pia, ndio wale wakishikwa mashtaka ni hapo
na wanafungwa pia hapo ndio tumekwe, lakini wanakuwa wachache, si wengi, lakini wale wameweza kuchocha tunaongea nao pia separately na tunawaonya pia kwa ujumla kusema kweli. Hata rafiki yangu wa Iebc yako hapa hivi atakwambia kura za Mount Kenya ndio mingi sana kwa nchi yetu, na sasa hii vile kuna wale wanaogombea rais serious kutoka Mount Kenya, so Mount Kenya itakuwa determining vote, itakuwa inaitwa swing vote whether you like it or not. Ndio maana wanakuja huku kwa sababu wale watapata kura mingi hapa ndio most likely atashinda, so it is imperative, wanaona ni important. So I think watu wa Mount Kenya nafaa waache wao wenyewe pia ni important, but kwa kisiasa Mount Kenya vote ni swing vote, unaona, ndio maana wanakuja hapa hivi. Na kwa nimesema kwa ujumla hakuna kura mingi nchi yetu kama yote ya Mount Kenya.